So what you need to know is that men's views about dating can be subjective sana, because you see out here there are different men, na kuna very many categories of men. Kuna wanaume wenye wametulia, kuna wanaume wenye they are ambitious, hardworking, oni mse wa vision. Kuna wanaume wenye wako they like to play around, si mse wa kuseto haraka, ama si mse wa kusema ati anataka relationship ama marriage. So you find that huyo ni mwanaume atakuwa player, but you see their views are going to be different. So I'm just here to give you like probably an overview of what are men's views towards dating. Number one, men probably think about it from this perspective. Unapata wengi wako like, let me date many girls at a go, especially kama ni mwanaume hako ready kusettle, especially mwanaume hako around kitu maybe from like 20 to like 25. huo ni mwanaume bado anacheza cheza, and they say that probably you can go even up to 27 ama hata 30 ukicheza cheza tu, na madem like unageuza huyu, unaenda huyu next, and the reason for that is probably because sijui kama inakujanga almost like as an instinct, but probably kuna wanaume wenye for them they love relationships. So unapata msi anaweza kaa relationship even 10 years, ana date tu dem lakini wako pamoja for that long, na unapata mwanaume mwingine who can't even settle in a relationship for 1 month, na get hata mwezi moja hawezi maliza, mwingine hata wiki mbili hawezi maliza na mtu mmoja. So you see, men's views about dating it vary depending also on their own experiences out here. Kuna mwanaume mwenye maybe for him ameonyeshwa madharau pia na madem, so you see ata harden enough and he will harden up and be like, by the way, si lazima ningoje, si lazima nikae loyal to one girl, ama si lazima ni stick na dem moja. Why? Because of his own experiences. So you need to understand that a man's view towards dating itakuwa pia influenced by the girls he's meeting and by the girls he's experiencing akiingia kwa dating scene. The other thing also, I don't know kama ni wanaume wengi, but these days wanaume don't want to lie to ladies ati tunaingia relationship, and yet anajua probably for him what he wants ni hit and run. So he won't lie to you ati anataka relationship. Atajaribu kuona first of all unataka hii story ama utaki hii story. If you don't want, he might go for another person, ama he might just stick around probably and hope that utamu accept tu venye huko, because sometimes you'll find that the biggest excuse yenye mademo wanasemanga, maybe it's a good excuse, watakwambia mimi siwezi kupea mechi kama hatujaingia kwa relationship. So how guys deal with that is some might lie to you tuko kwa relationship, or some might just walk away. And I think say a big percentage wata walk away, wata realize udem ni kama anataka kunifunga, ama udem akona mambo mingi, so they'll just walk away from you, like ataendea tu dem mwingine. Okay, another thing about men's views about dating, I think men wanataka kuexplore, especially a guy who doesn't know his type yet, like anajua probably yeye anapenda light skin nini, unaweza pata uni chali mwenye ata explore, anaweza endea light skin, aende dark skin, aende petite, aende dem probably ako dem thick, you get. So it's important to understand that probably unaweza kuwa na neighbor fulani chali unaonanga leo ameleta ka petite, kesho ameleta mnono, kesho ameleta mtall. It's because probably sasa hapo ndio ana experiment, anashindwa okay, by the type yangu ni gani. Okay, do I like short girls, do I like tall girls? Because you'll find there even some guys who love tall girls, like probably hata he's short, but yeye anapenda tu dem tall, hapendi dem mwenye wanatoshana, you get, ama dem mwenye amemwacha at least na ka height kidogo ako juu yake. So it's important to understand that even those men exist. Okay, kuna wanaume wengine who believe in pampering a girl for whatever reason. Maybe for him ana feel though is not an issue, so he believes in pampering girls, and maybe those are the kind of guys that most girls want. But you see, if a guy gets to that point and he's pampering you, it means kuna expectation flani, whether he knows it or he doesn't know it, inakuwa attached to it. Alright, so these are the kind of men wenye wanaweza kuwa very bitter when you cheat on them, ama when anaona udem ni kama hanipay attention as much, because he thinks if he pampers you, you're gonna give him something in return. So you need to be very careful, even with guys who are ready to pamper you, wanakupeleka wapi na wapi. There's a lady who was telling me a story, and like there are scenarios where a lady will go into a relationship
with chali yako ready kumpampa, and then later wakiachana the guy might just come out and say udem hata alikuwa ananipendea pesa, udem hata and yet ni alikuwa anafanyanga hizo vitu, si dem alikuwa anamrequest afanyanga hizo vitu. So you see, so you need to know anytime you find a guy and he's just there trying ama willing to pour out his money ama willing to do so many things for you, unafaa kujua that probably he has an underline, naweza sema nini, like kuna akona ka sijui niseme ni kashida, but akona ka insecurity fulani maybe akonako. Okay, so he's the kind of guy mkiachana atasema dem alikuwa atakaga tu pesa yangu, na ni yeye ndio alikuwa anaofa kufanya hizo vitu. So you see, it's very different, and you really have to understand that there are men like that. The other thing is, I know most girls watauliza, so mbona mwanaume aende kienyeji, mbona mwanaume acheze na kienyeji? Because probably at that particular point maybe ameshindwa kupata mwenye anataka, and kushindwa inaweza maanisha probably akona mmoja mwenye ni type yake, lakini kuna venye anampeleka in circles. Unajua pia dem mrembo kuna venye anataka kukuonesha yeye ni mrembo, she's not easily accessible. So the reason a guy will find himself with a kienyeji ni juu before nipate huyu, acha kwanza nipite na huyu, nitulie and then I go back to this one. So that can also be. But also the other thing I completely came to understand ni ati kuna konga na madem in 3 tiers, all right? 3 levels, all right? Kuna ule dem mwenye ameiva excess, okay? Kuna ule dem mwenye ako hapa mwenye hajachapa na hajaiva, and then kuna ule dem mwenye ako hapa chini. Sitaki kusema amechapa, but like probably huwezi mcompare na number 2 na number 1, all right? So you see, most guys want top tier ladies. Most guys anataka kuende huo dem mwenye ameiva, anataka yako kasle queen fulani, anataka huo dem light skin fulani, but maybe akona kama ringo, ama maybe hajafika hiyo standard yake ama level yake in terms of like probably the money, finances, hako willing kumfanyia zile vitu zenye huo dem wa high class anataka. So he will go for this. Okay, so you see, a man at ile time enye maybe like he's trying to get a girl, anaendea udem mwenye at least ako level yake, ana feel udem hana demands mingi. Ile time kumeharibika kabisa, anaendea the third level, anaendea udem wa sasa, hapo ndo tunasema kienyeji. Anaendea ule dem tu like he doesn't want to be in a relationship with, hata hataki kuonekana na yeye, lakini juu alianza kuongea akapata namba yake na conversation ikaenda poa, na dem akakubali kukuja kwake, anasema acha tu nipite na hii kitu haraka before niende ule dem mwenye nataka, ama before sasa niende ile level nyingine. So it's important for you to understand that men, that is how they will strategize, that's how they'll look at it and say acha niende huyu kwanza before nifikie huyu mwingine. All right, another thing, and I think ni point yangu ya mwisho, the other thing about men's view towards dating ni ikifika point ya simping. All right, so men really right now don't want to feel like wanna simp so much for a lady. So it's almost like they catch themselves akifeel no dem nimempay attention sana, and as a guy sometimes you don't notice that umekuwa ukichase dem for so long until you get to a point ama anasema kitu ama anakufanyisha madharau fulani, unakumbuka wait a minute, udem si nimemchase for long. And you see, once a guy snaps, anaweza amka hiyo time delete number yako, delete messages, delete pictures zako, delete every trace of you in his phone, na hata wahi kutafuta tena. So that's where you find a lady will start looking for the guy. Sasa roles zinakuwa reversed, yani yeye alikuwa anakuchase lakini sasa anakunyamazia na anakuondokea, and then now it's you chasing after him. Okay, so it's very important to know there are guys who have mastered that strategy. Anakuja anakuanzisha conversation, anakuachia nusu, so now he knows from now on wewe ndio utakuwa unamtafuta. So it's very important for you to understand men have very different views when it comes to dating and when it comes to the dating scene. Now when it comes to wow and what they think about kukatia dem na nini, so you have to be very careful as a lady. Lazima ujue what type of a guy you are dealing with, and it's so important that at least tujuane na wengi, ama like tuseme like you know different categories of guys, so that even as you prepare maybe for marriage ama kitu serious, unaweza understand mwanaume. Same way for guys, the reason why Charlie anaweza play madem 10 is because he's understood something about ladies that probably madem haven't even understood about themselves. So yeye anakuangalia hivi already ashakusoma within the first 5 minutes, and that's how you find a guy is such a player and he's good at it, because take time to understand madem na anajua psychology ya ladies. Gachin Lion.